everyone, this is Ananya. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are all good, hope you guys are all fine and have a great life. You guys are enjoying your life and everything is going great in your life. I haven't posted a single video for a long time. Today I'm back and I want to share some books which I have recently purchased from Kolkata International Book Fair 2026. I know it's little bit late, but better late than never. Some books are of course from my wish list, some books are suggested by my friends and some books are just randomly picked up. So let's start. First one. One of my favorite authors in current time is Amitabh Ghosh. I have picked up his two books. First one is The Hungry Tide and next one is Smoke and Ashes. I think many of you have already read these two books. I hope I will also enjoy these two books. Next one, guess who? Jhumpa Lahiri. She is also one of my favorite authors in current times and this one is Unaccustomed Earth. I think this one is also read by many of you. I hope I will also enjoy this book. Next one is Banu Mustaq's Hot Lamp Selected Stories. I have gone through few pages of this book and I feel really good and I feel this book is very nice and I think many of you have already read this one and yeah, this is really very nice book. Next one is suggested by my friend Satoshi Yogiswa's Days at the Torunka Cafe. I hope I will enjoy this book. And next one is another popular book in current times, that is Sadat Hasan Manto. I think this book is also read by many of you and this book was on my wish list for a long time and now it's in my hand. Next one is Thinking Like a Psychologist. I have gone through the chapters and then I realized I want to read, so I have picked this up. Next one is Tony Joseph's Early Indians. I have read this book already and but in a PDF format, so I wanted to collect, so I bought this one. Next one. These books are summary books and I want to show the volume of the books, First one is Charles Dickens' Oliver Twist. See the volume. Next one is Homer's Iliad and Odyssey. Look at the volumes. And next one is world famous sci-fi author Jules Verne's Around the World in 80 Days. Next one is a series and the series is Sati Series, The Sati Series by Koral Dasgupta. This author is very new to me and I hope I will enjoy the series. So these are the books I have purchased and I'm going to share more books from Bengali literature. Okay, so let's start. এই বছর বইমেলার থেকে এই দুটো ম্যাগাজিন আমি কালেক্ট করেছি, আনন্দমেলা ফেলুদা 60 এবং অন্তর্ধান রহস্য ও অনুসন্ধান, আনন্দমেলারই এই দুটো কপি। নেক্সট হচ্ছে শঙ্করও আমার ওয়ান অফ মাই ফেভারিট অথর্স। ওনার লেখা আশ্চর্য বিবেকানন্দ এবং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ রহস্যামৃত, এই দুটো বই।
নেক্সট, এই বইটা একটু ডিফারেন্ট, সোশিও ইকোনমিক, পলিটিক্স, জিও পলিটিক্স এই সমস্ত টপিকের উপর বেস করে লেখা এবং কারেন্ট টাইমসের গোটা ওয়ার্ল্ডে যা চলছে। তো দুটো পার্ট আছে, ফার্স্ট পার্টটা আমি আগে শেয়ার করেছি, এটা সেকেন্ড পার্ট। এই বইটা আমি কিছুটা পড়েছি এবং আমার বেশ ভালো লেগেছে। অমৃতাস্য পুত্রা বাই দেবাশিস লাহা। নেক্সট ওয়ান ইজ আমি নেতাজিকে দেখেছি বাই নারায়ণ সান্যাল। এই বইটাও অনেকদিন পড়ার ইচ্ছে ছিল, তো কিনলাম। নেক্সট ইজ অনির্বাণ ঘোষের লেখা হারানো সূর্যের খোঁজে। অনির্বাণ ঘোষের আগের বইগুলো আমি পড়েছি, তো এই বইটা পড়ার ইচ্ছে ছিল, তো আশা করি এই বইটা আমার ভালো লাগবে। নেক্সট ওয়ান ইজ হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্তর হে তথাগত। এই বইটি এবছর বই মেলায় বেরিয়েছে, তো আমি এই বইটা পড়তে চাই। নেক্সট ওয়ান ইজ, আই থিঙ্ক সমস্ত বাঙালি যারা বই পড়েন তারা এই বইটার সাথে পরিচিত। এই বইটা আমি চাই কালেক্ট করতে, এবং এই বইটা অনেকবার মানে অনেকের প্রিয় এবং অবশ্যই আমারও প্রিয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র। এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, দ্য ওজি অথর অফ অল টাইম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বই নৈবেদ্য। এটা আমার পড়া, বাট আমি কালেক্ট করতে চেয়েছিলাম, তো অ্যান্ড দ্য লাস্ট রাজর্ষি এবং মালঞ্চ। So these are my collection from Kolkata International Book Fair 2026. I hope you guys are enjoying my video. If you guys are enjoying my video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon, and also please do comment how many books you have already read, how many books you have purchased, how many books you have on your list to read this year. So keep reading, have a good life, have a good day, bye bye.